sasi ya Vilingi wa Mauvoo. Mwana musaisi ya kwa sinawati ndani ya Safari Mutongo itiringwa sinamukamba nita wa Steven MUEMA tunateresia mwenda umundiro kunengelelea Mauvoo kuanzia meko tukumbanisi maundu meki balukanyo na ani ya MUEMA asu. Ala tukumbanesie ne pamwe na Muyumbe wa Matungulu Mutinda Mule kwenda seneta wa Masako ake kutetea Obaluku kauntini ya Masako. Basil eyaseno kwenda ya kudhuku maudhuku miwa silikali nene ate kuidhukisi ya ndhu ilasi kauntini ya Masako. Uiti nutonya kukunika kwambia chumwane tuendete iti na mobisa ma uiti ili nikine kutanga samukomo. Na munini wangava na kaunti ya Makueni niwenda eneleku yunili ya kulimwa na kuitwa uwauwati. Vilingi wa Mauvoo. Tuambisi mwana musaisi kumano na kunena ni kwingi katiwa atongo ina NND ulwa udhukumi wa kaunti ya Masako. Yumu yumbe wa Matungulu Steven Mutinda Mule wenda seneta wa Masako Mwandu Agnes Kavindu badhana na kutetea kana kubitha mawonzuma silikali ya kaunti ya Masako na muno kukone metumele medhuku ya Ilovia Mule inene atala ndine wachadhi chako nenga alame mamudha memwanye miyo ya kumatedhezi ya kutembea na ingi kubingwa wisi wa Kivu ni waelesea kana nongi nyatongo imadhukumena umelu na kulilikana wadho wokwe NND enda silikali ya kaunti ya Masako yumele kwa metuki kuelesea maunyungu nyesio kukone liboti ya mwiki munene wa masabu ila atongo ima kaunti no maende kuleana na yo maiweta ni ya utongo mubetu Boniface no kutuambisa. Muyumbe Steven Mutinda Mule wetakana ni watonya gasineta wa kaunti ya Masako waketho ivaluka ndini wathukumi wake na kuvitha maonzuka na mawaluka la mwelete silikalini ya kaunti ya Masako ukone wathukumi kwe mwenende na muno metumele Ilovia mondola maende na unena niwa mavindania ya Senator maneno ya kufunikia moto na blanketi ya nylon itamchoma. Kwa sababu hata leo asubuhi nimeangalia ile ripoti iliyokuwa naongea juu yake. Report ya Auditor General. It is dated 2023-2024 report. Ni ukweli ama si ukweli? Utuambia pesa ile inaulizwa ni Auditor General ni ya serikali iliyopita. Sisi si wapumbafu. Yu amenda tongo yonde kwithwa na wiki kunthini wa kila manengetwe kutethia mwene nthini wa milati vathukanyo vai wetakana silikali ya kaunti ya Masako na elete kumila na kueleza monyungu nisio yulua metumile Ilovia kumona livoti lena nenga ni mwiki munene wa masavu va Kenya. I'm very clear in my mind. Let every elected leader be accountable of resources given to him or her for the public. Na tunataka kuona serikali ya kaunti ya Machakos ikieleza mwananchi wa Machakos milioni 500 ilitumika namna gani bila Auditor General anauliza. Oingiva haya ndatongo yonde alasa kuena lamate asa kue kunengwe ndaya na mwanyu wa kuielesea na kuthukuma mwenende weta mathina lama umela vate kuvinyiwa kana kusukumewa ute. Mimi wacha niseme MCAs they under siege. Wakiongea tu kidogo wewe unapiga governor, wanakuja kwa ward yako wanataka kuku. I will tell you kataka mambo zora mukae ngumu vile mimi nakaa. Any elected leader, be it an MCA, be it who, apewe heshima zake ili kazi itendeke. Kumano ana utongo wena makana amenda ingia tongwe kulilikana ya waulama nengetwe kuthukuma mwenende na kweka kulianile mavitu kila ivinda inenganengalekanywa na ofisi wa serikali ya kaunti ya Masako ndeni wa kilomwe cha Kangundo na kila cha Matungulu. Lakini usibebe uchafu wa mtu. Kwa hivyo the county government of Machakos, without fear or favor,
Please come out clean. Yes. On what Auditor General is asking. And that's my position. Na tukiongea mnatuweka kwa mitandao, sijui ni. Mudaweza weka mwenda tuike ndaoni. Maneno ya kuambiwa soko ya Tala inafagiliwa Wednesday na Monday lazima iishe. Soko ya Tala ifagiliwe kila siku, iwe safi, wananchi wakae kwa soko safi. Na tunajua kuna municipality, si ndio Gataka? Ile timu ya municipality inakaa Kangundo. Tutawamulika kwa sababu you have neglected your duty as the municipality of Tala Kangundo on your job. Kwa hivyo kila mtu atabeba msalaba wake hapa. Na jana iliahidi kwa kanisa, I will call a spade, iwe nyeusi, iwe nyeupe, iwe nyekundu. Imbe ndune tazama. Mutongo TV nyene toboni mutisia. Sijui maisha ingine. Muyumbe wa kilombunge cha Yata Robert Basil ni wenda NND kwithana ugu na kumunenge vindatho kume na mayete la memu ibakila mutongo ikwenana na wia wake aiweta kana wende isa kulika utetini wa kuthima na vinya na kinene yuluwa maendeyo ala wikite kisioni chake ni kwitha mawia masilikali ya kaunti ya Masaku masilikali ya kaunti na silikali ya kati ni meyanitie na nimesikie unani wa Basil ukamire nyame vudhu itina wa kwitha abinguye wakiwa soko wa matuku asoko ni wakithimani na bumilangu usanisio sia soko u ni mulati wa silikali ya kati kana ni wa silikali ya kaunti Ben Musaunu kutuelezea. Ainena kavindani kakunenga na chekisi ya basari mbunge Robert Basil ni wamenda NND kuweka kwithukisya amwe ma NND alau kuweta tamethi ito mailonza na kulicha uteti maendeyoni na vandu vau maimunenga ivinda thukume na mayetela ivinda yao sakuwa ni memwiva kuyanana na uya wake. Ito thukuma vaigeta atwa paine alame ulonza mewe meke hata mazili na lonza uka mazungi yako izela kurani uno mwekie 2022 mazili athukuma ata Kibaki wendekelele nduke wendi uma mundu na alame kuuma na mazungi yako ulani. Uni tina wake kuvingwa waki wa soko ya utandithia sokoni wake thimani na vaume langu sanisio yuluwa mulati uyowe ungua serikali ya kati kana nila ya county. Onondo munonye ndiete soko ba na yuwa bya ndomani gile siasa. Lo soko soko la Masaku ya ndibadaizi ya waba. Ya ndibadaizi wa Masaku soko baina ndibadaizi waba. Ilobi Zandi badaizi wa ilobi yaza kuwanwa ilobi natwa miete uzo kwena tukwa kabati ibanda yaka soko lina ngoloba ndibe na pena soko yulube na soko lina zitima ona bandu aziyalame na ziana nini pandu melo maida ukia siana ikaleko kwika thauka ukatuna neza kwenda maende wanakwenda kelele kwenda maendeo nondo mwegwa weku wewe kanora mutonde mundu la wina bata wa utuna ni wokwegwa mwegwa ula weku mbwa ni mwezondo ekuthina mbwa ni nzeo lakini zindu ithosya uyuwe wa bandu begusya be mundu kwezo kuka kutuna kweli mundu lo kwete siasa mwemba zinda kuna siasa na kindu lake sio kwa andu makwa ndiye makuwete wenye wamepewa basari okavindani kaubasil ne wamwenda President William Ruto ethiawe aile kelele ya besa sia basari kwevinda ila ya ilite ni kanaiviki ya ena utethia amanyewa mwako ulogi rukite ni kwa mbesa iselewga nuna ke president rumuye gonzales ya chao ilobia nuru si maisha mangala mazi unde amatie umbe azi akolanywa nazio si umekwa mituki anainji mabikiwe nudhuku mikwaza ila si ailete nunu be azi oka mituki na kwa ni inengana kwa mituki ekazi abikeza ila na azietetie nezo ani kunyembo madoziana ugezi ya mundu wa mamba te uniji ukakidimani uka mamba kamunenge abau ano maa mutauni ile nduna kulako ngamanenge abau na hini alama enga lekwema kidimani ile maa kamweana kidimani bayuka pa lakini eti ya luonde ikado kubibia lebinda mbeza hili skulu naenda kwa shule
Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV kumava kauntini ya Masako. Nyenita wa Ben Musau. Sekta ya uiti nebatonyika ikatamba ikana kuanza biuchumani chukite kumana na uito wa mikomo ya dhukumi sektani. Uoni tina wa chama chaku kitia mabata mama wisama uiti ilini kini Kenya Union of Clinical Officers kutangasa medhu wa mayambi siya mukomo wo wa kwambelilia ukite mukomo wa Clinical Officers uoka ibindani ye mukomo wa matakitali walika mudhenyawe kumine ile kwe umundi Ben mwaka no kutwalese. Solidarity forever. Uiti withwa huitambaika vyo mazivitali nikwambia chuma kichu kite hedwa silikali December na mituke kusia mukomonge savali no amavusama uitilini kine yani clinical officers alakuyo mundi manenga silikali notice ya mukomo wo. When we did our petition on 4th of this month and gave them 14 days, this Monday, that is last Monday on 18th, when the 14 days elapsed, we came out and we actually gave a public address and we added them another 7 days to resolve the things within the petition. It's unfortunate that there is nothing that we raised in the petition has been addressed in the last 14 days. And therefore, last week we engaged our members across the country, and last evening, the National Advisory Council of the Union made a decision that we are calling for a strike and that we have to issue a 7-day strike, the strike to commence on Monday, that is after the midnight of Sunday. Kuyanana na ngwatanio ya kuko ni kana vayingwa wiweno ona umwe mekiani yesai na muvya witi mwaini wa monza mwaka muvitu ula wa isa kuyaniwa na meweta mathina mo maumite ndino wa kuseliwa kwa misala kuvetangwa wiani kulea kwamba twendeve ondumwa na kulea kuandikwa kwa mavusama iliniki mama uvundisyo yani interns katwa maunungu nisyo ange. The perennial issues affecting services delivery by clinical officers, including delayed salary payment, lack of promotion and redesignation, dire shortage of over 70,000 clinical officers, discriminatory and exploitative terms of short-term contracts, and a failure to implement approved staff establishment for interns, among others, persist unabated. Mukomo wa clinical officers nono watangaswa ni ngwatanio yo ya kuko uyoke vindani thi mukomo wa madaktari na uo walika muthano 14 kwi umonde ngwatanio isieli KMPDO na kuko sieteta kinandu imbia cha witi cha shift nikiuvathula hathukumi mo kuisiani wondu kuna ile vindani ya NHIF. The clinical officer offers services that they cannot afford, yet we pay government money that is actually supposed to procure services for us. Last week, we received a number of calls where our members are not able to access services because NHF, by any manner, is not now functioning. And that is a critical thing. Na yumu vya wawiti vamona nzama magavana COG on the meidhwa masia iwe kwa vakuvi kumana undu meidhwa maithinikea mikomo ile no kana kutangia sekta ya witi masivitali ni. The most unfortunate thing about this is that we have given the government enough time, we have tried diplomacy, we have followed the law. We have gone to the Ministry of Labor, we did conciliation, it failed because the government was not committed. And furthermore, we issued a strike notice last year, July, which they call us on the table, the Ministry of Health. We signed a document which we do have on 13th July, which provided that we are going to resolve this issue of the CBA within 90 days. For the government, 90 days has never ended. They're still counting 90 days. Solidarity forever. Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nye nita wa Benjamin na mwaka.
Kilungu cha miongo kenda yuluwa yana chando alama kwatikaniti na uwa TB makweni ni makwatite uiti wala kilungu cha miongo thandatu na kenda yuluwa yana cha uwa TB ni aume uombulwa ni obisana ndakitali kuma ikundia AHF Samuel Kinyanjui ndini wa chathi cha muthenya wa TB ndi yonthe kila cha toiwe kimanyisioni cha KMTC musini wa wote munini wa gavana wa county ya makweni Lucy Mulili ni wenda enende kwiyumilia kwa wingi kukwata ithimo cia uone kenda kukwata uiti tene Caleb. Lungu ya miongo thandatu na kenda yuluwa yana ya wauonthe ma TB makuweni ni aume akame lungu ya miongo itatu na imwe yuluwa yana na lungu ya miongo etano na nana yuluwa yana ya wauma TB makuweni ni andu meno ku wakati wa miaka miongo 45 na miaka 45 uone kuyana na director munini wa ikundia AIDS and Health Care Foundation va Kenya Dr. Samuel Kinyanjui avisa wo imo mwene watu mevuso ye kusianda serikali cia kaundi kwikia kithito cha kukitana na wau na vala watambo akaunti ya makueni kwa kwitha ye mustalini wambe ndini wa kukitana na wau wa TB ni kwitha lungu ya miongo kenda yuluwa yana ya wau alama kwatikana na TB ni aite hapa makueni. Target ilikuwa ni kutafuta watu 1,350 lakini waliwahi kuweza kupata watu 2,090. Kwa hivyo kama watu 250 kuelekea 300 ambao wameambukizwa TB wako huku katika kaunti hii, na kama tunavyojua mtu huambukizwa kutokana na mtu mwingine. Kwa hivyo hawa ndio watu wanaendelea kuambukiza wengine. Tunaona kwamba watu zaidi ya 90% waliopatikana na ugonjwa huu wameweza kupata matibabu na kupona. Kwa hivyo shida kubwa si kupata matibabu. Shida kubwa ni kuwatafuta watu hao. Na niseme hapa, ninaona wengi wetu hapa ni wanaume. Ugonjwa huu wa TB umetulemea sisi zaidi duniani na hasa hapa Makueni. Jambo nafurahi niko na Bwana Mlei hapa atatuelezea kwa nini jambo hili limeelekea kuwa hivi. Zaidi ya 69% ya wagonjwa waliopatikana na TB mwaka uliopita hapa Makueni walikuwa ni wanaume. Avisa munene muvyane wa witi kaunti ya Makueni Steven Ndolo akiweta kanata serikali wa kaunti ni mavania kwenda ya kuthukuma na makundi mawimo wamwe kwa ilanja witi na kukitana na mamuthemba huu. Pahali tulisema one of the pillars ni kuchukua partners na kufanya resource mobilization pamoja, kwa sababu zile resources account ziko limited. Na hapa leo tuko na partners wenye tumekuwa tukisaidiana na wao. Kuna AHF, kuna CF na kuna wengine wengi, na pia hapa tunafanya kitu kingine tunaita integration ya services. Kwa hivyo ukiangalia hizi booths kwa hapa utapata community health promoters wanaendelea kupima watu. Na ake munini wa gavana wa kaunti ino ya Makueni Mwandulu Semuleli ule vikete cha thini ki ni watu mevuso ye kumenda enende methe wa mayumilia kuthimwa wau ila methe wa mayewa miwile takunala muno kukowa na kwithi wa mayasya kilo. Wito wetu kama kaunti ni kuwaeleza watu ambao wamekuwa na shida na kifua waweze kujitokeza, waende pale hospitali watibiwe ama wafanyiwe ule uchunguzi, waweze kujua shida yao ni kitu gani. Kama ni TB tuko na matibabu, tuko na dawa ambazo ni za kutibu, na pia vile mmesikia pale awali tuko pia na dawa za kusaidia wale wanaishi na wale wako na huo ugonjwa. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Minista Osese Iwandhe Professor Kithure Kindiki easi ilabu gili 14 yana iwana miongo 5 ile itena license na gili thandatu maana 5 sina license lakini itate temea kwa kwetho hapa kupena maskulu ni bingetwe kabindani ka Kindiki no umbola kana kambuni 14 cia usobya wanzo bi itate temea ni bingetwe na kulame uthukumia kwa nangwa na ki ni kikwende hali na musangi no kutweleze. Minister Osese Iwandhe onena wetie kana thukumi serikali tamaile kwitha mustalini wambe kumasuvia nenzi na mwana ofisa Osese kabindani ka serikali twaise seso ya kukutana na nzovi mbatane vanzi ya Kenya. I have faith in the new team also to continue with the ongoing national program of getting rid of illicit alcohol, the killer brews that are destroying the health of many of our people, narcotic drugs and psychotropic substances.
Kindiki nuweti kana ilavu ngili 12 ya naimwa ya miongo 5 vanze ya Kenya tasudha wa senzo viva tema valua wenda license na ingingilitha nzatu na maana 5 na ila sina mavalua ainde siodhu kumaundu vataile taiviki tena kuvingwa. As at now, we have shut down 12,150 alcoholic premises which were operating without licenses across the country. We have shut down another 6,500 outlets which were licensed, but those licenses are null and void because they contravene the proximity rule that prohibits alcoholic premises from operating next to basic learning institutions and places of worship, and also being a nuisance to residential areas. Oingi maviasale kuminana alame osova senzovi ihimbatane na mo ni mavikieta na uvingo na vala wawete seso yeta ye kuenda ya nokenda kukitana na nzovi ingo na mungu. You cannot license and issue licenses to bars and alcoholic outlets contrary to the provisions of the national law, which is the Alcoholic Drinks Control Act. Any license issued contrary to national law by virtue of our constitution, that license is null and void. Na wewe mwenye klabu, hata ukipewa karatasi na serikali ya kaunti ya kukubalia kuwa na bar nje ya shule, sisi national government tutakuja tufunge. Kwa hivyo tungetaka watoto wetu, vijana wetu waweke bidii, watafutie familia zao riziki, wasaidie wazazi wao. Sisi watu wazima tutapoondoka tuachie nchi wakiwa makini. Watono wadhingirila kana serikali taikuikidha kana ilavu ile ivingu itova kuve na maskulu, makanisa, masivitali odomana kuondoke vadhukanya kwa uwanda na sio tasio vikia na kuvingwa na idhamu ene viasala iya na mavalo mako dhukuma wea We have a national campaign which is relentless and permanent, and we will continue crushing drug cartels and people who are selling poison to the people of Kenya. We will continue crushing them mercilessly, and we are not going to listen to any voice, any distraction. We will remain focused. Guripotea Vilingi Mauvoo Nilina Mosangi. Munini wa County Commissioner Sub-County ya Mvita kuya Mombasa Ronald Mwiwawi yaseka waku kitana nzobi na ndawasi ondembatane ne wekinyi evyo county ne ino ainene yakisesene chavo lisi cha makupa itina wa kukwata mesoko tongili tatu mana 5 ya bangi elai kuitwe tamakoyo manyasi Ronald easia kanani kwisilangwatano ya maobisa mausese na NND walako uwanda wasi ya kumila utonyeka. Angelina no kutweleze. Ronald Mwiwawi na ula ni munini wa County Commissioner Sub-County ya Mvita ni wawetakana vangi una ula ni mesoko tongili 3 na maana 5 ukwatikani etina wa kithito cha NND kulivoti kwa maofisa ama volisi wala makwatia ni ena kukwata vangi una ula ukuwetokana umeto County ya Siaya ukite utewa va County ya Mombasa. Kuna mwananchi aliweza kutoa habari kwa polisi kwamba kuna mzigo ambao wanaushuku na mmoja tayari ushasafirishwa kuelekea mahali ulikuwa umelengwa, na askari wakaweza kushikana pamoja na hawa wananchi na wakafuata mwenye alikuwa amebeba mzigo huu ili kuusafirisha mahali unatakana kwenda, na wakaweza kuwafikia, na baada ya kuwafikia katika mahali walikuwa wameelekea, walipowakamata wale ndio wakaweza kuwaelezea mahali mzigo ilikuwa imeshukishiwa. Vangi unu awetakwithwa wiwa kimaza cha shilingi milioni 1 katona nyanya Mwiwawi awetakana maofisa mao sese ni meyo veteka vyukuli kukitana ndawasi ya kumila awetakana kithito cho na cha NND nikikuvikia kusia matunda maondo nimeokoneka uwanda wasi ya kumila. Na vile sote tunaona ni kwamba hii yote ilikuwa inalenga vijana wetu hapa Mombasa. Na vile sote tunavyofahamu tumezungumzia swala hili sana la mihadarati hapa Mombasa, hasa vijana wetu wa shule wanatumia bangi kama sigara, na wengi wamepotelea kwa mihadarati mpaka wameshindwa na masomo, ambapo ni swala la kusikitisha.
ona wiyovo ala makwatikanie na vangi uni mekiwe mbini na kuvichokotini vala ene yanda maunduni makuima kule kwithiwa memetho na kusisya sindu ile makunengwa kutambo cha isioni kivathukanio. Kwa hivyo tunatahadharisha wale ambao wanahusika na kusafirisha mizigo kwamba wakati wanapopokea mizigo yote ile ni vizuri waikague vizuri. Na pili, tunawashukuru kwa wale ambao wameweza kutusaidia kutupatia ripoti hii. Sisi kama sub county tumeweka mikakati kana kwamba operation inafanywa kila siku kila wakati, na zile vifurushi ambayo tumezinasa zote tumeziweka, watu wamefikishwa kotini na hatujalala, tunaendelea na hiyo kazi vilivyo. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Muse. Nende mwana Muse isi ya Mauvoo asu Angelina Muse ni mwatunenga mwanyo wa kwamba Osemba udhiu mwone mukuvi na tumo udhiu mwone ntukite. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile vyasala situ. No withukisya Mutongo FM wibala uwi kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwataneo ya mukamba. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Ni twasiokethia andu mbe wa ngili 10 mandini ya Kisilamu kauntini ya Masako na matetha kana liu wa utethio ukuma kwe silikali nene ula umatethese bindani ye ya muimutheu wa Ramadhan iseso ye ya kunengane liu ya tongo ni minista muvyane wa isio ila numu mwandu Penina Malonza ula waelese kana liu wanenganwe kwa misikiti yo the kauntini ya Masako. Dan Mongela nukutwelese. Miniso wa isio ila numu vande ya Kenya pe mwandu Penina Malonza danena ivinda ila watongo isisu ya kunengane leu ni mwalese kana mosi etambi kutethesia Islamu ala maende na utoa isia muvingo wa Ramadhan na mboya na watakana menyetwa isia kwa kaunti mengwani na ili vande ya Kenya nikenda kuendea na umakwa atamba wa Islamu ala mokwati munini na kumatethesia ivindani ya muimutheu wa Ramadhan. It is an exercise that you've already identified over 22 counties in the country that has the highest population of Muslims in the country, and Machakos is one of them. Of course, it has 78 mosques and 10,000 Muslims residing in the county of Machakos. We brought them 160 bags of rice, 400 bags of beans. We've also brought them 10 cartons of pasta. We brought them sardine, which is a type of fish. We've also brought them 10 cartons. We've also brought them corned beef. And we have also brought them pasta. Nake munini wa gavana kaunti ya Masako Francis Mwangangi na neno cha dheniki ni wakulia atongo ikuma melengo ni kivathukanio na sema si kivathukanio makwatianie vamwe nikenda maendeleo matono muvikia mwene nthi
ula wa Masakuye. If we are united as leaders, here we need not less than 10 billion to transform this Machakos University here to a level of Massachusetts Institute of Technology, MIT in America. It is possible. Lakini wakati rais anakuja hapa, unapata wengine tunakimbilia pande hii, wengine pande hii. Sasa hiyo nani ataeleza hiyo mambo? So sisi sote tukiwa pamoja, tutamwendea, tutazungumza na hao wananchi watasaidika. No ivindane uvala nake mumbunge wa Kiliomunge cha Mwala Vincent Musyoka wakulia atandithia mekivothukanio muno ala matumea mauta mathesie mathoa ma sindu cio nundu silikali neminite uthesia mauta na wetakana onetina wa silikali kuoseta mbio uthesia mathoa ma mauta vemu matandithia mataisa uthesia mathoa ma sindu cio na muno kalikoni wa ukui. Na niwaombe wale katika sekta hiwe inatumia mafuta, hiwe ni sekta ya matatu, hiwe ni sekta ya vyakula ambayo inatumia production. Tafadhali wakati mafuta inateremka, tujaribu pia na sisi tunateremsha bidhaa, bei ya bidhaa. Kwa sababu kutoka Januari mmeona bei zimeendelea na kuteremka za mafuta na bidhaa hawajateremsha. Lakini mafuta ikipanda siku moja, kesho yake unaona bei ya matatu inapanda na bidhaa zinapanda. Kwa hivyo pia let us also agree that wakati benefit inapatikana katika juhudi za serikali, hiyo benefit ikuwe transferred kwa mwananchi wetu. Daniel Mwankela, Mtungwe TV, kuvanza wa ofisi wa County Commissioner kauntini ya Masako. Guthi mwe ya atalii kumanthia Denmark ni mathuthia mbai ya mukamba guciokia kithio cho na kila maweta ni uma munene wa ukwati muno thini wa gutanithia atalii a mainena kabindani kala metambukite mautui kauta mucini wa mutito wa Ndei kauntini ya Makueni vala makwata ibuso ya kulikana na NND na kumanyo imwe cia cithio cio cibo mbathi na maleu ma kithio ta muthokoi ngunza kutu na mbumbu Ken ni abikite no kutwelesya. Ni kavina ni kala matani ya kithio kicha mbathi na maleuma mukamba isione cia mutito wa Ndei kauntini ya Makueni. Vala Angeline Malendo lani mukamba utoitwe nthi ya Denmark wenda kamba kutumia vusu ya kwitha mekundu kutembelea wane atalita mutito wa Namua Savo na ula wa Chulu. Kwa mucha kithio chona kutanitha cia atalii aila mavika isione cio. We are forgetting who we are as people. We are forgetting our roots. And that really hurts me because where I am in Denmark, they never left their roots. And you look at the people who are dancing, for example, it's old people dancing. It is time you put yourself together and try to learn from them before they leave this world, because they are not here forever. Learn something from them. This is gold. Hold fast, hold strong on this tradition. Don't let it go, because once they disappear, it will disappear with them and it will be gone forever. And that will be it. And this is what makes us as people, as Kamba people. Teto ine cia kotamboni Geoffrey Abi umwa atalii aiweta uta uma munene wa ukwati kwa kamba ula maende na kukomea. African tradition, and this I'm very, very happy to learn about. And it's something that's very treasurable. You have a wonderful country here with lots of open, smiling faces, friendly people. That is a treasure in itself. Leva wambula ni umoa enendela mitembele tuweta tameko sauta vata na kusomethia mwikaneka na kumokila kiukwati na wengi kuondesia kithio kicha mukamba. Kuanzia leo na kesho mtondoko tunaendelea kufunza watoto wetu hiyo kacha na hiyo dansi ya Kikamba, ndio siku zijazo nao wao wanaweza tumbuiza wageni kama hao tuko nao leo. Tulikuwa na wageni wazuri sana na wametumbuizwa mpaka kila mmoja amefurahia. Hata mimi leo nimefurahi. Hata leo hatutalala, shauri ya furaha. Kiki okapindaka uteti na wa minister wa utalii na kithio Dr. Alfred Mutua kutambuka kisio niki kuendea kukuneambi maundu ma kithio nzikayoni cia kuweta atalii. Bala tambukite mututune wa Namua Chulu wemomba na gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior na atongui angimeki fothokanyo.
Unatalanilemo amevangwele kwekiwanekana kwa ile utalii kwesila kithio. Kuna ile cultural center tunataka kuijenga, Mukamba Cultural Center, na mimi niko tayari kuweka pesa kwa hiyo Mukamba Cultural Center. Nimeuliza aniandikie barua, namwandikia barua, tuangalie ni pesa gani tuweke hapo, tujenge hivyo ndio utamaduni wetu uweze kuuzwa pia katika hali ya utalii. Kweni itakuwa ni moja ya zile counties, itakuwa na zile circuit ama maeneo ya kutembea ya regional yetu ambayo inaitwa ya Ukambani. So regional hii ya Ukambani itakuwa na circuit yake ambayo itakuwa imechora kulingana na vile watalii wanataka kuona. Tayari county ya Makueni wamechora vitu tofauti ambavyo tumeweza kuongea juu yake. Kuna hizi caves ziko hapa, watalii wanaweza kuja hapa na mambo mengi. Mutongo TV kuma mutito wandika untini ya Makueni. Nyonita wa Ken Mulinge. Kisukio cha meli Mombasa nikiende na kukwata meyo minga ngebala mwaka ni wangili le miongole na itatu kithine kie metric tons miongo 35 katono kenda 5 sia meyo kwena na Mauvoo mao yumetuki ma kisukio cha Kenya Ports Authority. Managing Director wa kisukio William Ruto yasekana kisukio niki kuendea kukitana na mawomo ala meokomana na mo kwa ilia uthukumi. Angelina Museno gutwaleze. Ungame munene wa Kenya Ports Authority Captain William Ruto ni watakana kwela kwa maundu ma kuiwa miyo kwesila port ile mbetani ya East Africa ni kwa ile vanene ukwati na utandhi ya wetakana ukuiwa miyo mwaka muvitu wangilile na 13 ni ukilete kwa kilungu cha 11 katono kenda yulu wa iana. In terms of container traffic, it also exhibited double-digit growth of 11.9%, registering 1.62 million TEUs in 2023 compared to 1.45 million TEUs that was achieved in 2022. I want to emphasize here that in the previous year we had only attained a growth of 1%. So you can imagine a growth from 1% to 12%. So we just need to appreciate everybody, the KBA family, our customers, showing confidence in the Port of Mombasa that it was not only because of the growth of the economy, but also our performance showed that gave confidence to the shipping lines to be able to choose the Port of Mombasa as a hub of transshipment. Ainena kavindane kala methi wa maivingwa livoti ya uthukumi wa KPA. Ruto ni wawetakana ukuiwa miyo ni uvaniitwe kwa ilanga vanene itinda wangwatinio na mevia kivathukanio. So hii inaonyesha kuwa transit market wamekuwa na confidence sana na port ya Mombasa, na juzi safari yangu nilipofanya na timu yangu nataka ni kuhakikishie kuwa tulipata makaribisho, na pia utaona sababu sitaki kusema, najua ni mzuri pia naye kuona kwa vitendo yale tumefanya. Na kama ulisikia vile nilisema pia kwa mwezi wa January, February na mwezi wa 3 performance yetu imeenda juu sababu ya transit market volumes. Nukuwetekana ukuiwa miyo kwesila ukangani na ene yanda kivathukanyo kosa kuwa port tayonzia ya kutambukia miyo yo ni kwa kutumete maundu mailandi wa port ya Mombasa. Tumekuwa na mkutano, nafikiri umeona nchi ya Rwanda wametutembelea hapa, wametembea port yetu hapa Mombasa, wameenda Naivasha na wametuahidi kuwa kuendelea mbele mzigo wao nyingi itakuwa inapitia hapa, na hiyo ni kitu tumeona, na hiyo kitu tutaweza kuthibitisha pia kuwa kwa miezi 2 iliyopita mzigo nyingi za Rwanda zimekuwa zikipitia hapa, na pia DRC mzigo wao imekuwa nyingi ikipitia hapa. Ni ile kuonyesha tu vile sisi tunafanya kazi na vile tunaahidi mteja. Sisi tukikwambia container inachukua makasha inachukua siku 2 au siku 3, sisi tutatimiza hiyo. Ilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Museo.
Tumini ya kampuni wa Safaricom ni wanengane shilingi milioni 363 kukwata mbau mathau ma 2024 WRC Safari Rally alama ketho matuko miongole na nyanya kupika 3 mwezi wa karatu kwa Naivasha kaunti ni Nakuru ebindani ya siku ya Easter inge kampuni wa Safaricom no kwethiwa uitethesia kuete network ndumu ebindani ya mathau. And then we have the service park. This is the nerve center of the rally. This is where they control the rally from. Even the Kasarani start here in Nairobi is controlled from rally control at service park. And for that to happen, we need a dedicated connection, which Safaricom is offering us, to ensure that rally control can communicate with the vehicles, rally control can communicate with the hundreds of volunteers out in the fields, that we can communicate with Kasarani, that we can communicate with Europe, and the WRC TV can actually beam images from the rally to around the world. For the last 3 years, since the Safari rally returned to Kenya in 2021, after a 19-year hiatus, we have been a very big and proud sponsor of the event, with part of our sponsorship really going around what we do, which is connectivity, and sponsoring our young Kenyan drivers, because for us in Safaricom, the youth is a very critical and big part of what we do every day. And so we had been sponsoring under the Rally Stars program, Kenya program, we've been sponsoring 3 drivers. In year 1, which began in 2021, we invested 25 million shillings, including support for the Kenyan iconic driver, Carl Flash Tundo, for a mentorship program. This year, as a rally event returns to its original Easter holiday calendar for the first time in 26 years, we aim to give Kenyans an exemplary East African holiday treat. We will continue to support this event going forward. We're coming on board as the official technology partner, committing 36 million shillings, both in cash and in kind, to provide seamless and speedy 4G network connectivity through the provision of 5 cell on wheels, which we popularly call a cow, not in the literal term, on the ground to support seamless connectivity during the 4-day rally event. Ene mwana musesia ni twavika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendani wa saa 3:30 ni muviano ndo akusesia muviano ndo wa ndela matethesia kumbania na kuete Vilingi wa Mauvoo ni tawa Steven MUEMA twina teresia mwende kuanzia meko twithane lengi kwendani kwa bwe.